язык. Of love and forgiveness. Язык любви и прощения. So I thank you very much for having us. И я очень благодарю вас за то, что вы нас приняли. We are very honored. Thank you. Это для нас большая честь. Спасибо. I am thankful for Karel Я благодарю Кирилла and for him translating for us. за то, что он нам переводит. I mean, it is so good to see all of the children here in worship today. Это так здорово было видеть сегодня всех детей, что они прославляли Бога сегодня. When I was just very young, my mother made sure I was in church. Когда я был очень маленьким, моя мама всегда удостоверялась, что я был в церкви, всегда водила меня в церковь. I grew up in church, learning the Bible. И я так вырос в церкви, изучая Библию. And that was so important in me becoming a believer. И это было так важно для меня, чтобы я так стал верующим. And so I'm thankful for you, parents. И я хотел поблагодарить вас, родителей, благодарен, That you are in church and you have your children in church. что вы сами в церкви, и что ваши дети тоже в церкви. I want to share a short message with you. Я хотел бы коротко с вами поделиться. I'm going to be reading from the Gospel of John, Я буду читать из Евангелия от Иоанна, chapter 1, глава 1, verses 1 through 5. с 1 по 5 стих. In the beginning was the Word, How do you want me to say verse by verse? Or line by line? Okay, so yes. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. He was with God in the beginning. All things were created through Him, and apart from Him, nothing was created that has been created. And life was in Him, and that life was the light of men. Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 1 по 5 стих. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла Его. And then Jesus says in John chapter 8, verse 12, He says, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. John chapter 8, verse 12. И еще в Евангелии от Иоанна, 8 глава, 12 стих, Иисус говорит такие слова. Опять говорил Иисус народу и сказал им: «Я свет миру. Кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни». As Christians, you have the light of Christ. Как христиане, у вас есть свет Христа. You are the light of the world. Вы свет миру. Let your light shine before men, И пусть ваш свет светит перед людьми, that they may see your good deeds чтобы они видели ваши благие дела and praise your Father in heaven. и прославить вашего Отца на небесах. Jesus made this statement
in his Sermon on the Mount. И Иисус сказал это в своей Нагорной проповеди. A wonderful sermon Это чудесная проповедь, that came early in his ministry. которую он произнес в начале своего служения. I want to challenge you this morning Я хочу сегодня ободрить вас, to pause and think about what it means to be the light of the world. и чтобы вы сегодня подумали и остановились, задумались о том, что это значит быть светом в этом мире. In his Sermon on the Mount, Jesus was speaking to his disciples. В своей Нагорной проповеди Иисус обращался к своим ученикам, And through his word, he is speaking to you and I this morning. и через свое слово Он говорит вам и мне этим утром. This is in Matthew chapter 4. Это Евангелие от Матфея в 4 главе. In chapter 4, just prior, Jesus has just called the disciples to himself. В этой 4 главе написано, как Иисус призвал учеников к себе. To Peter and Andrew, he says, А Петру и Андрею Он говорит: "Follow me, and I will make you fishers of men." следуйте за мной, и я сделаю вас ловцами человеков. And later he calls James and his brother John, Так, и впоследствии Он призывает Иакова, брата Иоанна, Philip and Bartholomew, Thomas and Matthew, the tax collector, Филиппа, Варфоломея, Матфея, and Simon and Judas Iscariot. так, Симона, Иуду Искариота. These were ordinary men. Вот это все были обычные люди. Ordinary men like you and I. Обычные люди, как вы и я. Ordinary men that God chose Обычные люди, которых выбрал Бог. to do extraordinary things. Чтобы они делали экстраординарные вещи. And so it says, after Jesus, sat down, И там написано, после того, как Иисус сел, his disciples came to him, его ученики пришли к Нему, and he began to teach them. и Он начал учить их. And he starts by teaching them the Beatitudes, the attitudes that we are to have. И Он начинает учить их тому, что они должны делать, что нам всем следует делать. In the Beatitudes, Jesus is teaching his disciples, as he's teaching us, the attitudes that we are to have as members of his kingdom. И вот там Он учит нас, Он учит своих учеников и также и всех нас тому, что мы должны делать как члены Его семьи. In the Beatitudes, it says that the kingdom of God belongs to those who are surrendered to him. И там Он говорит, что Царство Божие принадлежит тем, кто сдается Ему, кто подчиняется Ему. It belongs to those who are starving spiritually, Приходит тем, кто голодает духовно, because they will hunger and thirst for righteousness. потому что они будут голодны и будут жаждать праведности. All of these characteristics in the Beatitudes that Jesus teaches his disciples, И все эти характеристики, которым Иисус учит своих учеников, those that we read about in Matthew chapter 5, те, которые можно прочитать в Евангелии от Матфея в 5 главе, that's who the kingdom of God belongs to. там говорится о тех, кому принадлежит Царство Божие. And when the disciples heard Jesus teaching them, И когда ученики услышали Иисуса, услышали то, чему Он их учит, these attitudes that they heard Jesus saying that they should have, и вот то, что они должны делать, что им сказал Иисус, totally surprised them. их абсолютно удивило.
because they were nothing like what the world was like around them. Потому что они совершенно не относились к тому миру, который их окружал. They were very different from what they saw in the religious leaders around them. Это очень сильно отличалось от того, что они видели в религиозных лидерах, которые их окружали. And it is the same for us today. И для нас это точно так же. Jesus calls us to be different. Иисус призывает нас отличаться. Jesus calls us to have these attitudes that Jesus taught. Иисус учит нас делать то, чему Он, существенно сделать то, что Он хочет от нас. And then Jesus continues teaching his disciples. Иисус продолжает учить своих учеников. And he says in Matthew 5, И в Евангелии от Матфея в 5 главе Matthew 5, yes. In Matthew 5, he says, starting with verse 13, вот в Евангелии от Матфея в 5 главе, начиная с 13 стиха, he says, "You are the salt of the earth, but if salt should lose its taste, how can it be made salty? It is no longer good for anything but to be thrown out and trampled by men." Matthew 5, 13 through 13. Matthew 5, 13. Так, Матфея 5:13. Вы соли земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям? We are to be salt of the earth. Мы должны быть солью этого мира. We are to season the earth with good words, encouraging words, words from the Bible. И мы должны сеять в этом мире Слово Божье, Слово, которое написано в Библии. And then Jesus goes on to teach in Matthew 5, 14 through 16. И Евангелие от Матфея в 5 главе с